Hi there, welcome to the data communication course, and in this tutorial I'm going to demonstrate a detailed example regarding the relationship of minimum Hamming distance with the number of errors S we want to detect up to. Okay, I'm following chapter 10, Error Detection and Correction, from the book Data Communications and Network, 5th edition by Forouzan. Well, in the previous tutorial, I have talked about Hamming distance and minimum Hamming distance, and we have learned what is Hamming distance, how to calculate Hamming distance, what is minimum Hamming distance in a set of code words, and how to calculate the minimum Hamming distance in a set of code words. Also, we have discussed about the relationship between the minimum Hamming distance value with S, and we have come to know the equation d mean equals S plus 1. Now in this tutorial, I'm going to demonstrate a detailed example that will clear up our confusion of why should we set the value of d mean equals S plus 1 and what problem occurs if we set the value of d mean equal to S. Okay, so I have taken the table 10.1 for explaining my example. Okay, so let's go to the explanation. Okay, suppose that we have data words of length 2 to send it from sending end to the recipient. So possible data words are as follows: 00, 01, 10 and 1. মানে হচ্ছে আমাদের কাছে সাপোজ লেংথ 2 এর কিছু ডাটা ওয়ার্ড আছে এবং লেংথ যদি 2 হয় পসিবল ডাটা ওয়ার্ড হতে পারে হচ্ছে 00, 01, 10 and 11. Now let's assume that these data words are encoded as code words by adding one redundant bit, making an extended length of 3 in such a way that the minimum Hamming distance d mean between all possible pairs of code words is 1. বইতে আমাদের যে এক্সাম্পলটা আছে সেখানে ওরা ডাটা ওয়ার্ড গুলোকে এমন ভাবে কোড ওয়ার্ডে এনকোড করছে যাতে এখানে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্সের ভ্যালুটা 2 হয়। সো আমি সেম এক্সাম্পলটা নিয়ে এমন ভাবে এনকোড করছি ইন সাচ এ ওয়ে যাতে আমার এখানে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্সটা 1 হয়। ওকে, and I have also given the proof how the minimum Hamming distance for this code words is 1. Okay, so আমি এখানে যেভাবে ডাটা ওয়ার্ড গুলোকে এনকোড করছি সেটা হচ্ছে 00 is encoded as 001, 01 is encoded as 011, 10 is encoded as 101 and 11 is encoded as 111. And how the minimum Hamming distance for this code words is 1. Here I have given the explanation. How can we calculate the minimum Hamming distance between a given set of code words? We have to create all possible pairs between the code words and then calculate their Hamming distance and then pick up the smallest one. Okay, so I have done the same thing. Here you can see that. So 001 এর সাথে 011 এর পেয়ার নিলাম, এক্সোর করলাম, যে রেজাল্ট আসলো তাতে নাম্বার অফ ওয়ানস হচ্ছে 1. 001 এর সাথে 101 এর এক্সোর করলাম, রেজাল্ট আসলো 100 and এখানেও নাম্বার অফ ওয়ানস হচ্ছে 1. 001 এর সাথে এক্সোর করলাম 111 কে, রেজাল্ট আসলো 110 এবং এখানে রেজাল্ট আসলো 2. So I hope how this has been done. So এখানে আমার যতগুলো রেজাল্ট আসছে এর মধ্যে মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে 1. So minimum Hamming distance for this code words is 1.
সো আমরা dmin এর ভ্যালু পেলাম 1। নাও আমরা যে ইকুয়েশনটা শিখে আসছি dmin ইকুয়ালস s প্লাস 1। সো dmin এর ভ্যালু যদি 1 হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা এররও যদি হয় সেটা পিক করতে আমরা ঝামেলায় পড়ে যাবো, এবং এই জিনিসটাই হচ্ছে আমি এখানে এক্সপ্লেন করছি। ওকে, সো এখানে আমরা একটা এররের ক্ষেত্রে চিন্তা করছি, সো আমার s এর ভ্যালু 1। সো ইন দিস সিনারিও আমার dmin এর ভ্যালুও 1 এবং s এর ভ্যালুটাও 1। ওকে, এখন আমরা কিছু সিনারিও দেখি। সাপোজ আমার যে 001 যে কোড ওয়ার্ডটা আছে, যেটা 001 ডাটা ওয়ার্ডকে এনকোড করে আমি পেয়েছি, এখন এই 001 কে সাপোজ আমি সেন্ডিং সাইড থেকে পাঠালাম। ওকে, আমরা যদি একটা এররের কথা চিন্তা করি, তার মানে যে কোনো একটা পজিশনে এরর হয়েছে। ওকে, ফার্স্ট আমরা চিন্তা করি যে আমাদের শুধুমাত্র ফার্স্ট পজিশনে এরর হয়েছে, 101 রিসিভ হয়েছে, তার মানে আমার ফার্স্ট পজিশনে 0টা চেঞ্জ হয়ে 1 হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ এরর্স হচ্ছে 1। এখন এই 101টাকে, এটা যে একটা করাপ্টেড কোড ওয়ার্ড, এটা কিন্তু রিসিভার বুঝতে পারবে না। কেন? বিকজ 101 is another valid code word. আমরা যদি টেবিলটা দেখি, এই যে 101, সো আমার 001 যদি চেঞ্জ হয়ে 101 আকারে রিসিভিং এন্ডে যায়, এরর কিন্তু হয়েছে, বাট এটা আমাদের রিসিভার ডিটেক্ট করতে পারবে না, বিকজ ইটস আ ভ্যালিড কোড ওয়ার্ড। ওকে, নেক্সট সিনারিও, আমার সেকেন্ড পজিশনটাতে সাপোজ একটা এরর হলো, তার মানে আমার 011 রিসিভিং এন্ডে যাবে। পাঠানো হয়েছিল 001, বাট রিসিভিং এন্ডে রিসিভ হবে হচ্ছে 011। এই ক্ষেত্রেও নাম্বার অফ এরর্স হচ্ছে 1, এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারতেছি it will go undetected too because 011 is another valid code word. এই যে, সো 001 যদি মাঝখানের বিটে চেঞ্জ হয়ে 011 আকারে রিসিভিং এন্ডে যায়, এরর হওয়া সত্ত্বেও এটা রিসিভার ডিটেক্ট করতে পারবে না, কারণ 011 is a valid code word. এখন যদি লাস্ট পজিশনটাতে একটা এরর হয়, সো রিসিভ হবে হচ্ছে 000। এই ক্ষেত্রে এররটা রিসিভার ডিটেক্ট করতে পারবে। কেন? কারণ হচ্ছে because 00 is already encoded to 001, so there is no chance of 000 being a valid code word for 00. আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি, টেবিলে কোথাও 000 নাই, এটা একটা রিজন। এবং আরেকটা রিজন হচ্ছে, আমরা যখন ব্লক কোডিং করেছিলাম তখন আমরা জানি প্রত্যেকটা ডাটা ওয়ার্ডের সাথে প্রত্যেকটা কোড ওয়ার্ডের রিলেশনশিপ হচ্ছে 1 to 1। তার মানে যেহেতু 00কে আমি 001 আকারে এনকোড করছি, সো কোনোভাবেই 00কে 000তে এনকোড হওয়ার কোনো ধরনের কোনো সুযোগ নাই। সো ইন দিস কেস আমার এররটা সে ডিটেক্ট করতে পারবে। বাট দ্য থিং ইজ, আমি যদি এটাকে 100% কল্পনা করি, সে কিন্তু 66% ক্ষেত্রে এররটাকে কিন্তু সে ডিটেক্ট করতে পারতেছে না। জাস্ট বিকজ অফ ওয়াই, আমার এখানে মিনিমাম হ্যামিং ভ্যালুটা সেট করা আছে হচ্ছে 1। s এর যে ভ্যালুটা আমি ধরতেছি, dmin এর ভ্যালুটাও সেম সেট করা আছে, সো dmin ইকুয়ালস s। এই ক্ষেত্রে আমার সে মোস্ট অফ দ্য টাইম সিঙ্গেল এররকে সে ডিটেক্ট করতে পারতেছে না। ওকে, so we can conclude that from this above scenario that keeping the value of dmin exactly equal to the value of s, in this example the value is 1, has caused failure for the receiver to detect the error most of the time. Okay, now if we set the value dmin equals s plus 1, in this case 2, we will see that the receiver can detect every single error that occurs. So এখানে আমি সেম এক্সাম্পলটাকেই বইতে যেভাবে এনকোড করা হয়েছে আমি সেম ভাবে এনকোড করেছি, এন্ড মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স এদের মধ্যে আসে হচ্ছে 2। আমি ফার্দার এক্সপ্লেনেশনে গেলাম না কিভাবে হ্যামিং ডিস্টেন্স, মিনিমাম হ্যামিং ডিস্টেন্স 2 আসতেছে। I hope you understand by this. I hope you understand how to calculate the minimum hemming distance by this time. Okay. So সেম এক্সাম্পলটা 000 কে আমি সেন্ড করছি। এখন এই ক্ষেত্রে আমি সেম এরর গুলাকেই চিন্তা করতেছি। ফার্স্ট পজিশনে যদি একটা এরর হয়, ওকে, এখানে আমার ডাটা ওয়ার্ড গুলো একটু ডিফারেন্ট ভাবে ইনপুট করা,
সেটা হচ্ছে 000 আমি আমার আগের এক্সাম্পলে এনকোড করেছিলাম হচ্ছে 001 দিয়ে। এই এক্সাম্পলটাতে আমার 00 কে এনকোড করেছি আমি 000 দিয়ে, জাস্ট বইতে যেভাবে আছে সেভাবে। এবং এখানে প্রত্যেকটা কোড ওয়ার্ডের মধ্যে মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্স হচ্ছে, মানে এই কোডিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার মিনিমাম হ্যামিং ডিসটেন্সের ভ্যালু হচ্ছে 2। ওকে, এখন আমার যদি 000 আমি সেন্ড করি, আমার যদি ফার্স্ট পজিশনটাতে একটা এরর হয়, তার মানে রিসিভ হবে হচ্ছে 100। ওকে, আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 100 নামে কোনো ধরনের কোনো কোড ওয়ার্ড নাই। সো ইট উইল গেট ডিটেক্টেড বিকজ 100 ইজ নট এ ভ্যালিড কোড। রিসিভার এটাকে ইনভ্যালিড কোড ওয়ার্ড হিসেবে সে ইজিলি ডিটেক্ট করে ফেলতে পারে। ওকে, 011 ইজ রিসিভড, তার মানে এখন আমার এররটা হয়েছে হচ্ছে সেকেন্ড পজিশন। 010 যদি রিসিভ হয়, এক্ষেত্রে নাম্বার অফ এরর্স হচ্ছে 1 এবং ডিমিনের ভ্যালু যেটা আমরা আগে থেকে 2 সেট করে রাখছি, সো ইট উইল অলসো গেট ডিটেক্টেড বিকজ 010 ইজ নট অলসো আ ভ্যালিড কোড। ওকে, নাও লাস্টলি যদি আমার লাস্ট পজিশনটাতে একটা এরর হয়, so 0001 is received and so the number of errors is 1 and this time it will obviously get detected because আমরা আগের এক্সাম্পলও যেটা দেখলাম যে 00 কে যেহেতু আমি 000 তে এনকোড করছি এবং যেহেতু কোড ওয়ার্ড এবং ডাটা ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে রিলেশনশিপ হচ্ছে 1-to-1, so there is no chance of 00 being encoded as 001. ওকে, সো এই ক্ষেত্রে আমার এররটা কি হবে, ডিটেক্টেড হয়ে যাবে। সো আমরা দেখতে পারতেছি এই এক্সাম্পলে আমরা ডিমিনের ভ্যালু 2 সেট করার কারণে আমরা অ্যাটলিস্ট একটা এরর যেভাবেই হোক না কেন আমরা ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারতেছি। বাট ইন দ্য প্রিভিয়াস এক্সাম্পল ডিমিনের ভ্যালুটা আমরা 1 সেট করে রেখেছিলাম, 66% ক্ষেত্রে উই হ্যাভ ফেইলড টু ডিটেক্ট দ্য এরর। সো we can conclude that keeping the value of d mean greater than the value of s by 1, in this example the d mean is set to 2 and the value of s is 1, has ensured that the receiver detects all possible errors all the time. এই ক্ষেত্রে আমরা একটা এরর যদি অ্যাটলিস্ট সেট করতে চাই, যেহেতু আমরা d mean এর ভ্যালু 2 সেট করে রাখছি, আমরা যে কোনো ধরনের কেসে আমরা একটা এররকে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারতেছি। So I hope you understand why the value of d mean has set to s plus 1 with this detailed example. Okay, so if you have any comments or feedbacks, do provide them in the comment section of this tutorial. Thank you.